Dzień dobry Państwu. Kolejna nieprzespana noc, kolejne tortury i kolejne chamstwo, prymitywizm i miernota intelektualna, chyba że o to chodzi, polskich policjantów i polskiej służby wywiadu wojskowego pani pułkownik Kawęckiej. A wracając do takich drobnych, to, że mnie pozbawiali snu, voice to skal, różne tam hałasy i tak dalej. O 1:48 voice to skal następującej treści. Pozbawiamy cię po to, żebyś dostał wyższe odszkodowanie HUJU. O, dziękuję bardzo. Właśnie przypomnę to. Ten cytat, tę transmisję panu premierowi Tuskowi, jak wróci zza morza. 5:25, noise to school, potężne budzenie i voice to school i tak dalej. To jest nawet standardowa procedura, że tak powiem. Nikt się nie przedstawiał, nikt nie ten. Podczas jazdy w Opolu jechałem do sklepu, usłyszałem taki przekaz, przesłano mi. Nikt nie będzie traktował żony jak worek na spermę. Proszę sobie jeszcze raz posłuchać. Pani pułkownik Kawęcka, czy to jest ścierwo z wywiadu bolszewickiego, czy to jest świnia z policji? Proszę odpowiedzieć. W końcu dama rządzi służbami. Powtarzam. Nikt nie będzie traktował żony jak worek na spermę. Czy to eunuchy policyjne, czy psychopata podwładny pani Kawęckiej, służba wywiadu wojskowego. A może patologia z ABW, Agencji Bezprawia Wojskowego, Wewnętrznego, przepraszam. Nikt nie będzie traktował żony jak worek na spermę. Bardzo dobrze, bo już myślałem, że zatrudniliście jakiegoś seksuologa i zaczął tam wam wykłady prowadzić w stylu Master and Johnson. To jest takich dwóch, to jest taka para bardzo fajnych ludzi, którzy już chyba nie żyją, bo zaczęli to w Stanach Zjednoczonych w 50 latach. Że tak powiem, edukować seksualnie różne tam statka chętnych. Później pani Wisłocka w Polsce w większości, w dużej mierze oparła swoje prace na opracowaniach Master Johnson. No a później pojawił się pan Lew Starowicz, który również został pewnie pracownikiem wywiadu i konsultantem i przekazuje im takie informacje. Nikt nie będzie traktował żony jak worek na spermę. Mój komentarz jest taki. Eunuchom policyjnym i wojskowym trudno jest to robić. Pederastom policyjnym i wojskowym trudno jest to robić. I lesbijkom policyjnym i wojskowym trudno jest to robić. A wracając do równouprawnienia. Każdy jest równy wobec prawa w Polsce. Każdy, tak twierdzi nasza konstytucja. Tak twierdzi nasza konstytucja, że każdy jest równy wobec prawa w Polsce. Czy bolszewicka, patologiczna banda ze służby wywiadu wojskowego ma jakiś specjalny immunitet w Polsce? Że przyjeżdża, rzuca legitymację na stół i pani prokurator Kubas wpada pod biurko? Zadałem pytanie. Panie ministrze sprawiedliwości Adamie Bondar, czy służba wywiadu wojskowego posiada jakiś immunitet w Polsce? Czy jest równa wobec prawa? A jeżeli jest równa wobec prawa, to dlaczego postępowania policyjne są umarzane permanentnie? Bo jest to program wojskowy? Manipulacja zmysłami? Obrażanie? Wzbudzanie agresji? Wzbudzanie jakichś emocji? A powiedz, dlaczego to robią? A już mówię, tutaj voice to school, prymitywny cham,
narusza mój mir domowy, narusza moją wolność, narusza moją prywatność. Transmituje. I łabuda powie, że to jest schizofrenia. I jak tak powie, to jest bandytą, kłamcą i kryminalistą. I zasługuje na pozbawienie go prawa do wykonywania zawodu. Bo ta technologia jest. I to robią bandyckie, ubeckie służby na terenie Polski. Na zlecenie Amerykanów. A dlaczego to robią? Już mówimy. Są 2-3 programy, które badają pracę mózgu, mają zmapować połączenia neuronowe mózgu. Tworzy się komputer w oparciu o mózg człowieka. Pierwszy program to jest Obama Brain Project. Został wprowadzony w 2013 roku. Drugi program to jest Blue Brain Project, który zaczęli stosować Brytyjczycy razem do spółki ze Szwajcarami. Ale to jest taka spółka, że Brytole wysłali tam jakiegoś Richarda Frakowiaka, który urodził się w Wielkiej Brytanii, z pochodzenia jest Polakiem i nazwisko powinno brzmieć Frąckowiak, no ale jest Ryszard Frąckowiak, ale że urodził się w Wielkiej Brytanii i jest Richard Frackowiak. I ten Richard Frackowiak pracuje na Uniwersytecie w Lozannie i jako neurolog. Jest profesorem i tak dalej. Nie mówię, że nie jest tam utytułowanym i tak dalej. Naukowcem. I ten Richard nawiązał współpracę z Brytolami i Brytole sobie ogłosili, że to jest współpraca dwóch państw. Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Dlatego, że ten Richard jest tam czy rektorem, czy dziekanem jakiegoś wydziału neurologii. W każdym razie figuruje to wszędzie. Blue Brain Project. Oprócz tego mamy też swojego zioma, z którego jesteśmy bardzo dumni. Jest to profesor Świeboda. Nie jest on neurologiem, ale raczej takim administratywistą, dobrze zarządzającym człowiekiem. W 2013 to było, powstał w Unii Europejskiej taki program Human Brain Project. Human Brain Project. I najpierw prowadził go taki pan profesor Mark Kran, a później zaczął go prowadzić właśnie pan profesor Świeboda. O co chodzi w tych programach? Chodzi o to, żeby skopiować wszystkie połączenia neuronowe człowieka i stworzyć sztuczny mózg w systemie komputerowym. No i wszyscy mówią, że te badania są prowadzone na myszach, szczurach, no i na wszystkich chorych na epilepsję. Wszystkie badania EEG z całego świata, z całej Europy są wysyłane do... a jest chyba w Genewie. Bo francuska akademia się tym zajmuje, ale to jest w Genewie. Do Genewy. Genewy? No nieważne. W każdym razie Francuzi to pilotują. Może i nie do Genewy, może we Francji. Human Brain Project. Pan profesor Świeboda. Wszyscy mówią, że badają to na myszach, na szczurach. No i wydaje mi się, że to jest bzdura i wierutne kłamstwo. I te wszystkie ofiary wojsk skal na całym świecie pracują właśnie dla tych programów naukowych. I nie byłoby w tym może i nic złego, tylko należy tym ludziom płacić i należy dać ogłoszenie. I wtedy ludzie będą się zgłaszać w każdym kraju. A nie, że jakieś młodociane bandyckie ścierwo z ABW czy z wywiadu, patologii wywiadu, bo to nie jest wywiad, to jest patologia wywiadu. I to zrobił PiS. I Kawęcka ma dużo pracy, żeby to naprawić. Szczeka do mnie w samochodzie. Nikt nie będzie traktował żony jak worek na spermę. Dlatego tylko, żeby mnie rozdrażnić, żeby odczyt moich połączeń neuronowych, moich synaps był bardziej wyraźny. I temu to wszystko służy. Tylko że ja się na to nie zgadzałem
mój mózg, moje zdrowie ulega zniszczeniu i powinniście za to płacić odszkodowania. I mnie, i tym innym biednym ludziom, którzy nie rozumieją, co się z nimi dzieje. Bo większość tych ludzi, którzy tam z tego stowarzyszenia, wczoraj opublikowałem, stowarzyszenia Stop Z, nie wiedzą. Ci ludzie nie są świadomi. To jest szczególnie bandyckie, patologiczne zachowanie polskiego państwa. Te ścierwa niczym się nie różnią od ubeckiej hołoty, bolszewickich chamów, które się na to zgodziły. Bo jak oglądaliście wypowiedź pewnej kobiety, ja uważam, że to była manipulacja zmysłami, manipulacja jej zachowaniem. Że szła na zakupy i jakiś głos zmieniał jej priorytety. Zamiast pomidorów chciała kupić pomidory, a wmawiano jej, żeby kupiła ogórki. A czym się różni tego typu transmisja od transmisji, kiedy idzie żołnierz z bronią i głos transmituje mu do czaszki: nie salutuj kapitanowi, tylko go zaszczep. Albo krótko mówiąc, daj mu w ryja, bo może trafi Łapińskiego, czyli to generała. Nie salutuj generałowi, tylko daj mu w ryja za ten program. No tak, to by musieli Rosjanie przetestować na Polakach. A tak tylko Brytyjczycy, czyli Łapiński w ryja nie dostaniesz. Ale za to może być przypadek jak w Pradze, że ktoś dopadnie, rozjedzie autem funkcjonariusza policaj, zdobędzie broń i troszkę sobie poszczela. Może nie, ja nie mówię, że ja to zrobię, bo ja jestem peaceful man. Bardzo lubię spokój. Dlatego wam, bolszewickie psy, czy to wojskowe, czy policyjne, z naszego domu i z naszego samochodu. I należy zapłacić odszkodowanie. A jeżeli polski wywiad wojskowy ma być bezkarny, to powinno być to w konstytucji. Powinni mieć immunitet jak sędziowie. Bo na przykład jak Obrochta wie, że Kubasa wnosi fałszywą skargę, nie popartą żadnymi dowodami, a Obrochta orzeka w tej sprawie i co, będzie się odwoływać na immunitet sędziowski? Że przystąpiła do gangu, związku przestępczego? Czy będzie mówić, że to jest zabawa Instagrama? A taki tam szczegół. Są 3 programy. Oprócz tego Brytyjczycy wprowadzili taki Brain Connector Project. Każdy sobie może poczytać, o co w tych programach chodzi, ale chodzi o to, żeby stworzyć komputer, który będzie myślał tak samo jak człowiek. Dlatego dołączę opisy w języku angielskim, na czym polegają te programy. Żeby to nie było tylko tak, że to jest w szczytnym celu, że to są programy naukowe, żeby oczywiście zaraz mówią, bo to wyleczymy Parkinsona, wyleczymy padaczkę, wyleczymy to. A swoją drogą, jak chcecie robić tylko eksperymenty na mózgach szczurów i innych gryzoni, to mózg Zuby i Lachowicza zupełnie by wam wystarczył. Niepotrzebnie atakowaliście mnie, no bo tak wszędzie piszecie, że to tylko eksperymenty są na mózgach szczurów. Lachowicz, pułkownik Zuba z wywiadu wojskowego, kapitan Prus z policji z Radomia, w zupełności wam wystarczą te mózgi. Jak to ma być na mózgach szczurów? Myszki też tam jakieś były, no ale to Gostkowska pewnie... Może i jakaś pani prokurator chętnie się zgodzi za drobną opłatą. Wracając do tematu tych 3 programów. Te programy zostały wprowadzone w latach 2000. A co było wcześniej? A wcześniej były testy broni psychotronicznej prowadzone przez wojsko. I każdy sobie coś tam prowadził. I Rosjanie, i Amerykanie, nawet i Kanadyjczycy próbowali, testowali. I trzeba było w końcu zatrzeć ślady, że to jest wojskowy bandytyzm. No i może ktoś wpadł, czy ktoś nie wpadł, ale 2 kwietnia 2013 roku pan prezydent Obama
wszystko, kurde, że tak powiem, przekreślił to, co było wcześniej, te nielegalne testy, ten bandytyzm na ludziach, te strzelaniny w Ameryce i oficjalnie ogłosił, że zaczynamy Obama Brain Project. Przeznaczył tam kilkaset milionów na ten cel, się dołożyli sponsorzy i tam to wszystko już jest nieaktualne. Otóż nie, panie prezydencie i panie tutaj premierze Tusk. Tam to jest aktualne. Wczoraj dotarłem do takiego na internecie, do takiej wypowiedzi pana Zielińskiego z 1997 roku. Muszę jeszcze sobie to przyswoić, żeby państwu tutaj przedłożyć. Ten człowiek był tak samo torturowany przed 1997 rokiem, jak ja teraz. Czyli ktoś to wcześniej prowadził. Czy to było podczas jakichś tam negocjacji z NATO, że okej, my was przyjmiemy, ale nasze tutaj satelity szpiegowskie będą musiały sprawdzić, czy nie ma jakichś tam ukrytych zagrożeń. I zgodzili się na to. I każdy Polak teraz może być losowo wyrwany, albo Polka, przez amerykańskiego satelitę do Brainscana. To, co Amerykanie robią tylko arabskim terrorystom gdzieś tam na pustyni, kurde, w Iranie. A w Polsce można wszędzie. Idzie sobie łabuda do sklepu, skubnie sobie jakiegoś browarka tam z półki, żeby nikt nie widział, a satelita już go widzi i już mają na niego haka. Oczywiście żartowałem z tym panem łabudą, bo to nie sędzia, wiertarek kraść nie musi. Dziękuję. Proszę sobie obejrzeć filmiki, przetłumaczą sobie państwo sami. Dziękuję, pozdrawiam. We're gonna map the human brain! So what do we get out of that? Anthony here for D-News, and the Obama administration just announced the Brain Activity Map Project. Over the next 10 years, for $3 billion, federal agencies and private foundations are going to work together to find out exactly how the human brain works. Now, the brain is a complex thing. We have a lot of general knowledge about it. We can point to it and go, oh, the frontal lobe controls behavior and emotion, and the parietal lobe controls basic movements and sensation, that sort of thing. General stuff. But we've got about 100 billion neurons firing in there, and general knowledge is not going to cut it if we want to make the next big advances in medical and behavioral science. And the idea is that the brain activity map is going to have the same huge repercussions. The Human Genome Project is basically, we can see if you're predisposed to having something like Alzheimer's or Parkinson's. The brain activity map is, we can see what genuinely happens to you when you're being affected by those diseases, and then we can begin correcting it. We'll be able to understand more about human perception and actions. We'll even unlock how human consciousness works, how much of our thoughts and personalities are created by our life experiences, and then how much of it is just wired into us. Big questions are going to get answered. The Brain Activity Map is not the only project that's looking to do this. In another video, I talked about the Blue Brain Project, which is run by the EPFL in Switzerland. Their goal is to create a working simulation of the human brain entirely inside a computer based on our knowledge of how neurons work. The Brain Activity Map isn't necessarily going to use those same methods. The details haven't really been laid out yet. But one idea involves putting machines the size of molecules into an actual human brain. And then the machines are going to be equipped with sensors and hard drives that store brain data using DNA as the storage medium. What? Yeah. Yes. Now, however they decide to move forward, the Brain Activity Map is poised to fundamentally change our knowledge of human beings. The details of the project are expected to be released as early as next month, at which point I am genuinely going to freak out. One of the biggest challenges when we started the Blue Brain project is that we had to work out how to connect neurons. We had a lot of experimental data that showed us how neurons, where they are located, how they touch each other and where they form synapses.
But we didn't have a general rule how to do this for thousands or millions of neurons. When one neuron has to grow and connect with another neuron, how those branches get there and position their synapses in an exact location. You could imagine one situation where the neuron grows and it smells through chemicals and gets attracted and repelled from another branch until it finds and searches out another neuron, and then it forms connections. But what we discovered is actually it's much simpler than that. Basically, what we think must be happening is the neurons are growing as physically independent of each other as possible. They're just expressing themselves, saying, I want this shape, this is my shape, and I'm going to grow like this. And then when they've all grown together, they just take what they get when they bump into each other. It's just going to grow, and it's going to rely on accidental collisions to decide where it's going to form synapses. It's a remarkable design principle of the brain. So the way that we do these experiments is we need two kinds of data sets. One is we need lots of model neurons. To get them, we record from a cell, we inject a dye into them, and we draw them in 3 dimensions. We do that for many, many cells. So we've got many, many model neurons. The second data set is we record from 2 cells, and we inject dyes in both of them, cells that are connected with synapses between them, and then we trace the branches and we find out exactly where the synapses are. And we do that many, many times so that we understand where synapses are formed between any 2 types of cells. In the model, we then take these individual cells, we put them in the same space, and there's lots of branches that are intersecting. We have an algorithm that runs on a supercomputer, and it looks for all the places where they bump into each other. We then take these places where they bump into each other and we generate a map of locations. And we compare that with the map of locations that we saw in experiments. And what we discovered was that the map was very, very similar. There are some exceptions, and today we can now apply these exceptions and essentially predict the positions of synapses in the brain. This discovery that if you put neurons together in the same space, that where they bump into each other accidentally happens to be the way that it's done in biology, or the locations that you find in biology, makes the problem of building very detailed brain circuits much easier. And in fact, this design principle is giving rise to a lot of other insights, because this principle actually allows the connectome, the positions, to be very robust as well. So for example, if you delete lots of neurons, or you change their positions and rotate them and change their orientation, it doesn't really change the connectivity. It doesn't change the locations of the synapses. So that means that our brains are probably very similar in the positions of synapses in the same species. And it also means that it's very robust. You can lose a lot of neurons and you're not going to change very much the statistical locations of synapses in the brain. A 100 billion neurons connected by 100,000 billion synapses. The human brain is the most complex machine we know of, and the most mysterious one. We face huge issues in neuroscience to understand how the pieces of the brain fit and work together. We face huge issues in medicine to understand how to objectively diagnose and treat brain diseases. This is a big, big challenge. It'll have an enormous impact on the health of the aged. European researchers propose a radically new approach to study the human mind. Their idea is simple: to simulate a complete human brain in a supercomputer. We have a giant intellectual problem to solve here. As a scientist, I mean, it's really the central project for brain science. And that could revolutionize computing the way we do it today. The Human Brain Project brings together hundreds of scientists from leading European research institutions.
It is one of the most ambitious neuroscience projects in the world. What we are proposing is to establish a radically new foundation to explore and understand the brain, its diseases, and to use that knowledge to build new computing technologies. The project is coordinated by EPFL, located in Lausanne, Switzerland. The researchers will systematically study neurons, the building blocks of the brain. They will collect and consolidate all the biological data produced by scientists around the world. They will integrate this knowledge into a massive simulation running on a supercomputer. The result will be the most accurate model of the human brain ever produced. I'm really thrilled to be part of this and to help neuroscience to have a more coordinated effort, to understand the brain and to exploit the brain, to really use what's in the brain in computational principles and to derive new technologies. From an original group of 13 institutions, the HBP now encompasses more than 80 partners across Europe. The human cortex is organized into specialized regions. We need to understand what these different regions are doing. Some are specializing for language, some are specializing for vision. So we will create systematic maps of the human brain, trying to understand each of these subsystems and trying to understand what are their specific parameters so that they can ultimately be brought to simulation. Brain diseases have become an immense burden in the Western world. In Europe, they cost more than heart diseases, cancer, and diabetes all put together. Scientists will work closely with hospitals to find new treatment to neurological disorders. They will collect medical data such as brain scans in order to develop better ways to diagnose diseases. It involves trying to make sense of the enormous amounts of data we collect on all our patients and using those data in order to define their diseases better. And to do that, we need first to be able to bring the data together, so we need databasing. And for that, we're going to need really high-powered computers to be able to, what we call data mine. We now have a blueprint to understand the molecular architecture that defines the development and organization of the human brain. But it also gives us the fantastic opportunity to understand how the DNA mutations that cause hundreds of different brain diseases produce those diseases. There'll be ways of testing potential drugs where you won't need to use animals, where you'll be able to use something that approaches the human, and where you'll have some information of how good the treatment's going to be to correct the defect. The simulation of a complete human brain will require supercomputers that are 1,000 times more powerful than today. The power of today's computers is by far not sufficient to compute this complex system. Of course, we have to pool resources in order to satisfy the huge demands. The project will stimulate the development of new supercomputers. By understanding how cognition works, it will help to design radically new devices called neuromorphic computers. They will combine the power of microelectronics with the flexibility of human intelligence. If you want to solve a new problem, you need new software. You don't do that in your brain. You learn, and you are able to learn to handle completely different situations, even things which you have never seen before. These are systems that are directly modeled after the brain. So what we build is physical models of brain circuits on silicon substrates. The Human Brain Project will create a realistic simulation of the brain. This new tool will be used to understand how the mind works, to study brain diseases, and invent new electronics. To achieve this goal, more than 80 European institutions have already joined the project. The competence is distributed all over Europe in supercomputing and in neuroscience. By putting so many different people together and making such a big community, such a big project, we can do things we could never do with any other smaller scale project. For Europe, this is a kind of a big science project. This, I believe, the 21st century
will be the century of the brain. I think the project is it's a visionary project. And it seems to me that the field needs this kind of initiative really to move forward. And I see fantastic opportunities in the future. The technology is at reach and the necessary knowledge available. It's like building a giant telescope to peer into deep space, only that we'd be able to look deep into the brain and ask questions that are impossible experimentally and theoretically. It's an infrastructure to be able to build and simulate the human brain, objectively classify brain diseases, and build radically new computing devices. We have what's called in technology a roadmap. We know which technology will be used at which point in time in the project, and the way we will scale up our systems so that they reach the complexity of the human brain. The Human Brain Project will put Europe at the forefront of neuroscience. It will deliver new strategies to fight brain diseases, and it will revolutionize electronics. But first of all, it will offer a revolutionary new tool to study the most mysterious phenomenon of the universe, the human brain. Imagine this. Request navigation. Your aircraft has state-of-the-art avionics. This is command, stand by. But your map is from the 15th century. Command, please advise, please advise. Neuroscientists are stuck in this harrowing predicament as they try to make their way around the human brain. The first classical map made about a century ago is still widely used today. Published in 1909, it defined regions on the pinkish-gray organ that control our actions and functions. The fundamental unit of brain organization for the cerebral cortex is what we call a cortical area. So on the map, you could say there's a country called speech, another called short-term memory, another hand movement. Identifying every one of these cortical areas became a major objective of the Human Connectome Project, the HCP. Leading the effort, a master mapmaker. I consider myself a cortical cartographer. By July of last year, the HCP completed its first phase, a 21st century world map of the brain. We reported the presence of 180 distinct cortical areas. 97 of them were new to brain science. The Connectome gives us this opportunity, a really great tool to be able to navigate the human brain. Navigating the brain is more than just naming cities and states. You need to understand the connections between them. The word connectome implies that the fundamentally important thing about brains is connections. This evening, we'll be talking and learning about two different kinds of connections. Structural connections in the brain versus functional connections in the brain. By structural connections, we're really talking about the physical connections. The wires that connect nerve cells. So structural connectivity looks at the regions and the pathways connecting them. The functional connectivity, though, is more about how different parts of the brain work together on an ongoing basis. Brain function arises from conversations that different brain regions are having with each other. A functional map must track living data, conversations flowing through the pathways between brain regions. We collected data from 1,200 individuals. We have them do different tasks in the scanner, things like a memory task, emotions on faces. Those same regions of the brain seem to be forming networks. Brain structure is wired by its experience, but we have no idea in what form that wiring diagram has that information. And that's the big puzzle. To see how that translates into individual nerve connections, you need to look much closer than David or Deanna's technology can go. Down to the level of individual neurons. 2 quadrillion times smaller. What exactly is 2 quadrillion times smaller? Well, Jeff's covering would be a city about the size of, say, Sheboygan, Wisconsin. That little blur, that little blob there might be Sheboygan, or we're not sure. That little blob is a 1 millimeter cube of brain tissue, and it contains a staggering number of neurons. 50,000 nerve cells and about 1 billion synapses. So right now, there's no way to model an entire human brain by diagramming its micro-wiring. Scientifically for now, we're lost in the foggy limits of brain science. We would
need more digital information than is the actual digital content of the world.